Om Namo Bhagavate Shri Arunachal Ramanaya. Om Shanti, Shanti, Shanti. So we all have gathered today for our Satsang, which we lovingly call Bhagavan Satsang, Bhagavan Ramana Maharshi Satsang group in Melbourne, Australia. And we have been asked to send a recording for Bhagavan's Advent Day. Now, what my understanding is, Advent Day is when Bhagavan arrived at Arunachala on 1st of September 1896. So it is 126th year of Advent Day celebration. 126 years back, Bhagavan Ramana Maharshi came from his hometown to his new abode, Arunachala. And he never left. So what it means for a seeker or even a realized person, if he wants to understand the significance of this day. Bhagavan already was realized. He got realization by death experience in mid-July in 1896. He was 16 plus years of age. In his room, he was living at his uncle's place as his father died and the family was divided. They were living at different places. So he was living at his uncle's place along with his brother. And there he had a death experience which finished his ego. And after that ego disappeared, only eternal bliss prevailed. He was still a school student, but he could not focus on any of the studies, and therefore he was lost in his own bliss. His brother commented that if you're sitting like a sadhu, a yogi, why don't you just leave all these things? Why do you still go to school? Why do you do all these things? And I think this must have triggered something in him. Something in him intuitively decided to go to Arunachala. Bhagavan in his own words said that he heard Arunachala from a relative few years before this experience. And he always thought Arunachala is some place in heaven or in Puranas. Actually, he never thought it existed on earth. But when someone came back from Arunachala and told he went to Arunachala, he realized that there is a place known as Arunachala. So from his previous birth or whatever you can call it, he had this understanding about a place known as Arunachala. And that Arunachala, he went when he thought of leaving his home. And the day when he reached 1st of September, first thing he did was he went to Arunachaleshwara temple. And when he reached at night, somehow all the doors were open. He went up to the Shivling in the Sanctum Sanctorum. And Bhagavan said since he had that realization, he was having burning in his body, an intense energy, and that all got absorbed in that linga when he hugged it. And he felt peace. And from that day onwards, he lived in Tirunamalai. Initially around the temple, and then later he lived on Arunachala Hill. And then in foothills of Arunachala Hill, at his mother's samadhi. He never left it. So the significance of Advent Day to me is that once you have that realization, by which most of us call as experience, never leave that experience.
Stay focused on that experience. Have intense longing for that experience. Abide in that experience. Understand that experience is reality. It's not an experience. Only our mind calls it experience. Because when the mind comes back again, when we have that realization, then mind comes back again, and for it, the after effect is an experience. But it is not experience, it is reality. And what life we lead with mind is only dream. And in this dream, that mind shows us others, which are only us in reality. There is no separate. Just like at night when we dream, we see people and we have arguments, we have friendship, we have different situations, and we are individual and they are separate. But when the dream is over, we realize that it was all through me. Same thing is happening right now. Everything is coming out of our mind as one body and other bodies. But when we realize the self, Atman, that Brahman, which is not this body, not this mind, not this world, though everything comes out of it, even mind comes out of it, ego comes out of it, but buck stops there. That is the source, and that is you. That is, all of us are that. So Advent Day means with that, whatever experience you had, or whatever grace has worked within you, be with that till your last breath. As Bhagavan did it, and you can see it was within him, but for people like us who don't understand, he stayed at Arunachala. So symbolically, he is showing that you stay in your heart. Once you find whatever practice brings you there, you just stay there. Then don't again slip back into Maya, in illusion, into your mind. Om Namo Bhagavate Shri Arunachala Ramana. What I think, we are a group of people that has something in common. We feel something in common. Yeah. But although we are using this body, we know, we feel that we are not this body. Yeah. We are the self. Ramana Maharshi did what is the more simple and the more truly thing he did. What I want to say is, I feel, when to say I'm talking about my experience, like body. But it's just one experience. I know it's not my reality. From that point, we are in one part of this country, Australia. What I would like you to share with me is, we are a small group, beautiful small group of brothers. But when we are together, we do more power, right? More truth. We are a people who has understand what we are, what we really are. We know this is a dream, all this is a dream. You are dreaming. If you wake up inside the dreaming, and you know you are dreaming, I dream a lot.
I dream every night many things, beautiful things, But now I realize to wake up in the dream when this boy, die. That is the wake up of this dream. I cannot explain very well. I feel inside. I understand inside, but I cannot do it with words. But I understand. Just put all this beautiful energy to level from Australia, from this part. I think in all the world, every body, every living being in this universe and the other universe, we are the same one. We connect our minds together with love and we pray. We pray with everybody with love. From here, from this point in Australia, we can start to the new conscience become level. The change the time have changed a lot. We have to wake up and understand what the new conscience is. The new conscience. Please, always we pray individually, but we are in group, pray together. We are apart in our house, pray for everybody, for the world, the life, until we wake up from this dream. That is the reality. Thank you. I guess for me, being part of the Satsang and becoming involved in listening to the teachings, it's hard for me to just put words on it, I guess, to describe, because I feel that it's almost hard to describe. It's a sense of feeling, it's a sense of being in a presence of what fills my heart and makes me feel alive. But it's also not, I guess, for me to just be part of that group. And this is something that I've learned a lot from the teachings, and particularly Sanjay, and a couple of things that Sanjay said in terms of, it's important with meditation that the meditator meditation keeps the meditator alive. And I think when I first started and when I first met Sanjay, that I was very focused on meditation, which I think is a good habit. But again, I've taken it out of its context to then see something different, to see it as an entity in its own self without actually living and feeling and breathing and being part of the true essence of really what life is, and to be connected again with everything and everybody. And so that's been a really lovely journey. And as I say, it's hard to put words on it, because I guess when I participate in the Satsang and just then take that outside into my world and what I do and my daily experience of just being, it is just a sense of just being and existing and feeling that warmth within the heart. So getting out of that headspace, being within and coming from within to be connected with all. And so that for me has been a blessing. My first introduction to Bhagavan was around 1975. At the time, Muruganar had passed away, and my first visit, they said, just go into the ashram and feel the atmosphere. And I was quite skeptical, because I'd read about Bhagavan. Bhagavan had shed his mortal coil 25 years before. So I didn't expect much. Then I got to the ashram. Then I asked them, who are the direct disciples of
Bhagavan that are still alive that I could meet, have a quick word with. And then someone pointed to Vishwanath Swami. He was living in a little men's accommodation, the gentleman's accommodation in the ashram. So I went there and I didn't know what to expect. And it was as if like he kind of knew me. So I said, oh, come in, have a seat. Then we had a brief chat about Bhagavan and the spiritual path in general. And I didn't know what the formalities were to go and meet such a person. I knew he was a fully realized person at the time. And I didn't know what to do. I just said, I haven't brought you anything except my love. And he said, love is the only thing that's needed. Don't need to bring anything else. Just bring yourself with you. So that was my first introduction to the Bhagavan's philosophy. And since then, it's been a big turning point. And I've been practicing. My first introduction to the books were Who Am I? Which still is the complete user manual, if you like. And it's got everything in it. And even if you read it now, like I've been reading it for the last 25, 40 years or so, even if I read it once more, I'll find one little minor point that I was doing wrong or I could do better, that kind of thing. So Bhagavan he has put all his power into this book. And anyone that picks up this book and reads it any number of times, they always get either pointed to the right path, or you can actually even get pointed to a mistake that you're doing in your meditation. It just shows up. So it's the most powerful manual or teachings of Bhagavan. And he's still there, and we can feel it, and he's there to correct whatever mistakes we make and push us along the right path. So on the Bhagavan's Advent Day, it's a great pleasure for me and an honor to come and meet all of you fellow devotees. And I'm hoping to Bhagavan and praying to Bhagavan that all of us be taken to him ultimately as soon as possible. Thank you. Not quite 20 years ago, I was doing a yoga training in Sedona, in Arizona. And I hadn't heard of Ramana Maharshi back then or any of his teachings. And I was actually quite drawn to Amma at this time. And I was in a shop and I was twirling around this carousel of all these photos of these beautiful beings, and I was looking for a picture of Amma to take home with me. And this picture of Ramana Maharshi just entered my view, and I didn't even know who he was. And I just felt such a strong call to him. It was like he was like, I don't know, beckoning me to take his picture home with me. So Ramana Maharshi, I don't know even in what way he's been, but I've always felt like a strong calling that he's guiding. His presence is guiding us all in some way. And over the years, you know, there's been many people that I've listened to, but his teachings just pierce right through to a place beyond the mind, beyond thoughts. It's like they just speak of truth, and that has been such a gift over this time, and even in many, many challenging times when you just sometimes feel like for myself, like sometimes I'll be going in a spiral and I'll be feeling like
where is the way out of this this crazy mind of mine or ours? But as soon as I hear any of his words, and it's been a gift someday being part of this sangha and listening to you and try and get to the Zooms, when I can, and which has been most of the time, but so far. And sometimes it's not easy, even with Ramana's, Maharshi's presence. Sometimes it's like when the clouds sometimes feel very thick, and sometimes it's difficult to see beyond it. When you feel into the silence, it's like a balm, like a sweet nectar that is there, and time. Well, time is a really it's just something made up in our thoughts in any case, but he's there. His presence is in us all, is there. Thank you for I guess what originally attracted me to Ramana was that he's like the perfect master, and that's what kind of differentiated him from other spiritual teachers. That's what made me attracted to him, was that it's kind of, he's like the perfect master. And you can kind of see it in that photo there. It's just the ease. Anyway, so it's hard to describe. But for me, it was like the Advent Day. I was reading up about the Advent Day this morning, and I got into like just hearing his story or watching. I started watching just repetitiously like the documentaries on. There's like documentaries on YouTube about his life, and I just find it. So it's kind of a bit of a reflection for me just on, I guess his life and sort of like how amazing it was. Like he was only 16 and he walked out of his family home. Like it's just massive. Like you never see that today. Or you don't see that like in Australia. I guess I was always kind of a bit dumbfounded that like 16-year-old would just walk out of his home, and based upon like some inspiration they had obviously some inspiration to go to Arunachala. Like, what does Arunachala mean to me? It's like, I'm not just like completing the task, it's like finishing the job. It's almost like when he went there, that was like him completing the job, becoming one with like Arunachala, I guess. That's kind of why we're all here. For me, like the Satsangs and everything like that, it's definitely helped with all that, just being in this group. And it's definitely, my journey's been like getting involved with this Satsang, going to the Satsangs online, coming to these face-to-face Satsangs. I guess in a small way, like that's been kind of my spiritual journey. It's different to his, but it's just an amazing story. I still can't believe the life that he lived. I can't believe someone actually lived like that. So. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Janaki Jeevan Ram Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Janaki Jeevan Ram
அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல 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 அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ ரமணேஸ்வரா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ ஹிருதயேஸ்வரா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ ரமணேஸ்வரா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ ரமணாய. தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, என் நாட்டகர்க்கும் இறைவா போற்றி. தருணாருணமணி கிரணாவலி நிகர் தருமக்ஷரமண மகிழ்மாலை திருநாடிய திரு அடியார் திருமர் தெளிய பரவுதல் பொருளாக கருணாகர முனி ரமணாரியடுவ கையினார் சொல்லியது கதியாக அருணாசலமென அகமே அறிவு ஆழ்வா சிவனுலகாழ்வாரே அருணாசல வரக்கேற்றம் அக்ஷரமண மாலை சாற்றம் கருணாகர கணபதியே கரமருளி காப்பாயே அருணாசல சிவ அருணாசல சிவ அருணாசல சிவ அருணாச்சலம் அருணாசல சிவ அருணாசல சிவ அருணாசல சிவ அருணாச்சலம் அருணாசலமென அகமே நினைப்பவர் அகத்தை வேறறுப்பாய் அருணாச்சலம் அழகு சுந்தரம் போல் அகமும் நீயும் முற்றும் அபிநமாயிருப்போம் அருணாச்சலம் அகம் புகுந்தீர்த்துன் அகக்குகை சீரையாய் அமர்வித்ததென் கொல் அருணாச்சலம் ஆறு காயனை ஆண்டனை அகற்றிடி அகிலம் பழித்திடும் அருணாச்சலம் இப்பழி தப்புனை ஏன் உனை நினைப்பித்த இனி யார் விடுவார் அருணாச்சலம் ஈன்றிடும் அன்னை பெரிதருள் புரிவாய் இதுவோ உனதருள் அருணாச்சலம் உன்னையே மாற்றி ஓடாதுளத்தின் மேல் உறுதியாயிருப்பாய் அருணாச்சலம் ஊர் சுற்றுளம் விடார் உன்னை கண்டடங்கிட உன்னழகை காட்டருணாச்சலம்
என்னை அழித்திப்போதினை களவாவில் இதுவோ ஆண்மை அருணாச்சலம். ஏன் இந்த உறக்கம் என்னை பிறர் இழுக்க இது உனக்கழகோ அருணாச்சலம். ஒருவன் ஐம்புல கள்வர் அகத்தினில் புகும்போது அகத்தில் நீலையோ அருணாச்சலம். ஒருவனாம் உன்னை மொழித்தேவர் வருவார் உன் சூதே இது அருணாச்சலம். ஓங்கார பொருள் ஒப்புயர்வில் உரையார் அறிவார் அருணாச்சலம். அவ்வை போல் எனக்கும் அருளை தந்தேனே ஆளுவதும் கடன் அருணாச்சலம். கண்ணுக்கு கண்ணாய் கண்ணின்றி காணுனை காணுவதிவர் அருணாச்சலம். காந்தம் இரும்பும் போல் கவர்ந்தேனை விடாமல் கலந்தென்னோடி இருப்பாய் அருணாச்சலம். கிரிகுரு ஆகிய கிருபை கடலை கிருபை கூர்ந்தருளுவாய் அருணாச்சலம். கீழ்மேலெங்கும் இளவொளி மணியின் கீழ்மை பால் செய் அருணாச்சலம். குற்றமுற்றறுத்தென்னை குணமாய் பணித்தால் குரு குருவாய் ஒளிர் அருணாச்சலம். குருவாள் கண்ணிய கொடுமைப்பட கூர்ந்தென்னை சேர்ந்தருள் அருணாச்சலம். கெஞ்சியும் வஞ்சியாய் கொஞ்சமும் இறங்கிலே அஞ்சேல் என்றே அருள் அருணாச்சலம். கேளாதலிக்கும் முன் கேடில் புகழை கேடு செய்யாதருள் அருணாச்சலம். கையினில் கனிவுன் நீரசம் கொண்டு உவகை வெறி கொள அருள் அருணாச்சலம். கொடியிட்டடியரை கொள்முனை கட்டி கொண்டெங்கன் வாழ்வேன் அருணாச்சலம். கோபமில் குணத்தோய் குறியாய் என்னை கொல குறையேன் செய்தேன் அருணாச்சலம். கௌதமர் போற்றும் கருணை மாமணியே கடைக்கணி தாழ்வாய் அருணாச்சலம். சகலமும் விழுங்கும் கதிர் ஒளியினவன சலசமலத்தீடு அருணாச்சலம். சாப்பாடுன்னை சாந்துணவா சாந்தமாய் போவேன் அருணாச்சலம். சித்தம் குளிர கருணத்தம் வைத்து அமுதவாயை திற அருள்மதி அருணாச்சலம். சீரை அழித்து நிபானமாய் செய்தருள் சீரை அழித்தருள் அருணாச்சலம். சுகக்கடல் பொங்க சொல் உணர்வடங்க சும்மாய் பொருந்திடு அருணாச்சலம். சூது செய்தென்னை சோதியாதினி முன் ஜோதி உரு காட்டருணாச்சலம். செப்படி வித்தை கற்றிப்படி மயக்கு விட்டு உருப்படு வித்தை காட்டருணாச்சலம். ஆயின்மை நீராயுருகி கண்ணீராற்றழிவேன் அருணாச்சலம். செய்யன தள்ளி செய்வினை சூடுமலர் உய்வகை ஏதுரை அருணாச்சலம். சொல்லாது சொல்லி நீ சொல்லறனில் என்று சும்மா இருந்தாய் அருணாச்சலம். சோம்பியாய் சும்மா சுகம் உண்டுறங்கிட சொல்வேறேன் கதி அருணாச்சலம். சௌரியம் காட்டினை சலக்கற்றதென்றே சலியாதிருந்தாய் அருணாச்சலம். யமளியிற் கேடா நான் என் உறுதியால் நாடினின் உருவேன் அருணாச்சலம். ஞானமில்லாதும் ஆசையா தலைவர் ஞானம் தெரித்தருள் அருணாச்சலம். நிமிரு போல் நீயும் மலர்ந்திலை என்றே நேர் நின்றனை என் அருணாச்சலம். தத்துவம் தெரியா தத்தனையுற்றாய் தத்துவம் இது என் அருணாச்சலம்.
தானே தானே தத்துவம் இதனை தானே காட்டுவாய் அருணாச்சலம். திரும்பி அகந்தனை நமக கண்கால் தெரியும் என்றனை என் அருணாச்சலம். தீரமில்லகத்தீர் தேடி உந்தனையான் திரும்ப உற்றேன் அருள் அருணாச்சலம். துப்பறிவில்லாய் இப்பிறப்பென்பை ஒப்பிடவாயின் அருணாச்சலம். தூய்மன மொழிய தூயும் மெய்யகம் தோயவை அருள் என் அருணாச்சலம். தெய்வம் என்று உன்னை சாரவே என்னை சேர ஒழித்தாய் அருணாச்சலம். தேடாதுற்றல் நல்திருவருள் நிதி அகத்தியக்கம் தீர்த்தருள் அருணாச்சலம். தைரியமோடும் மெய்யகனாடையில் தட்டழிந்தேன் அருள் அருணாச்சலம். தொட்டருள் கைமை கட்டிடாயினி நட்டமாவேன் அருள் அருணாச்சலம். தோடமினியகன் தோடொன்றி அருள் அருணாச்சலம். நகைக்கிடமில்லை நின் நாடிய இணை அருள் நகையிட்டு பார் நீ அருணாச்சலம். நானில நாடிட நானாய் ஒன்றி நீ தாழுவா நின்றனை அருணாச்சலம். நின்னெறி எரித்தென்னை நீராக்கிடும் நின்னருள் மழை பொழி அருணாச்சலம். நீ நான் நரப்புழிடம் களிமயமா நின்றிடும் நிலை அருள் அருணாச்சலம். நின்னுரு உனையான் நின்னுரு நன்னீர் என்னலை இருமென்றருணாச்சலம். நூலறிவறியா பேதையின் எந்த மாலறி வருத்தருள் அருணாச்சலம். குறுகியான் கிட உனை புக நக்கனா நின்றனை அருணாச்சலம். நேசமிழக்கும் ஆசையை காட்டி மோசம் செய்யாதருள் அருணாச்சலம். நைந்தளி கனியால் நிலை பதத்தில் நாடி உட்கொள் நலம் அருணாச்சலம். நொந்திராகுந்தனை தந்தனை கொண்டே அந்த நீ என கருணாச்சலம். நோக்கியே கருதிமை தாக்கியே பக்குவம் ஆக்கி நீ ஆண்டருள் அருணாச்சலம். பற்றிமால் விடந்தலை திருமணமருள் பற்றிட அருள் புரி அருணாச்சலம். பார்த்தரும் மாளர பார்த்திலே எனினருள் பார்த்தரும் சுழித்து விட்டுனை நேர் பித்தனாக்கினை அருள் பித்தம் மருந்தருணாச்சலம். பீதியில் உனை சேர் பீதியில் எனை சேர் பீதி உண்டனக்கேன் அருணாச்சலம். உள்ளறிவே துரை நல்லறிவே துரை உள்ளிடவே அருள் அருணாச்சலம். பூமணம் மாமணம் பூரண மணம் கொள பூரண மணம் அருள் அருணாச்சலம். நினைத்திடவே பிடித்திழுத்தனை பெருமையாக அறிவார் அருணாச்சலம். பேய்த்தனம் விடா விடா பேயா பிடித்தனை பேனாகினேன் அருணாச்சலம். கொடியானால் பற்றின்றி வாடாமல் பற்று கோடாய்க்கா அருணாச்சலம். கொடியால் மயக்கி என் போதத்தை பறித்து போதத்தை காட்டினை அருணாச்சலம். வரவுமில் புதுவெளியில் அருள் போராட்டம் காட்டருணாச்சலம். மௌடிகமாமுடல் பற்றற்று நாளும் பவிசு கண்டுர அருள் அருணாச்சலம். மலை மருந்திட நீ மலைத்திடவோ மலை மருந்தாய் ஒளிர் அருணாச்சலம். மானம் கொண்டுருபவர் மானத்தை அழித்த அபிமானம் இல்லாதொளி அருணாச்சலம்.
கொஞ்சிடும் கொஞ்சறிமணியான் வஞ்சியாதருள் ஏனே அருணாச்சலம் நீகாமல் இல்லாமல் மாக்காற்றலை கல ஆகாமல் காத்தருள் அருணாச்சலம் முடியடி காணா முடிவிடு தனி நீர் முடிவிட கடனிலை அருணாச்சலம் மூக்கிரன் காட்டு புறமாகாதேனி தூக்கி அணைந்தருள் அருணாச்சலம் மெய்யகத்தின் மனமென்மல் மெய் கலந்திட அருள் அருணாச்சலம் மேன்மேல் தாழ்ந்திடு வெள்ளிய சேர்ந்தினி மேன்மையுற்றனையின் அருணாச்சலம் மையினால் உணரு மைவசமாக்கினை அருணாச்சலம் மொட்டையடித்தெனை வெட்ட வெளியில் நட்டமாடினை அருணாச்சலம் மோகம் தவிர்த்து மோகமா வைத்து மோகம் தீராயின் அருணாச்சலம் மௌனியாய் கற்போல் புணராதிருந்தால் மௌனம் இதாமோ அருணாச்சலம் எவனும் வாயில் மண்ணிலை அட்டி என் பிழை பொழித்தது அருணாச்சலம் யாரும் அறியாதின் மதியினை மறுட்டி எவர் கொள்ளை கொண்டது அருணாச்சலம் ராமனுரைத்தேன் ரோசம் கொள்ளாதேனே ரமித்திடச் செய்யவா அருணாச்சலம் பகலில்லா திருவெளி வீட்டில் ரமித்திடுவோவா அருணாச்சலம் லட்சியம் வைத்தருள் அஸ்திரம் விட்டேன் கட்சி அருணாச்சலம் லாபம் மிக பர லாபம் என்னை என்றுற்றனை அருணாச்சலம் வரும்படி சொல்லிலை வந்தென் படியல் வருந்திடும் தலை விதி அருணாச்சலம் பாவென்றம் புகுள் வாழ்வருள் என்றே வாழ்விலத்தேன் அருள் அருணாச்சலம் வெற்றிடி கட்டமாம் விட்டிடாதுணை வெற்றிட அருள் புரி அருணாச்சலம் வீடு விட்டு துள வீடுமுக்கு பயமும் வீடு காட்டினை அருள் அருணாச்சலம் வெளிவிடும் செயல் விட்டிடாதும் அருள் வெளிவிட்டனை அருணாச்சலம் வேதாந்தத்தை வீரர விளங்கும் வேத பொருளருள் அருணாச்சலம் வைதலை வாழ்த்தா வைத்தருள் கூடிய வைத்தனை விடாதருள் அருணாச்சலம் அம்புவில் ஆலி போல் அம்புரு முனியனை அன்பா கரைத்தருள் அருணாச்சலம் என்னையான் அருள் கண்ணிப்பட்டேன் உன் அருள் வளை தப்புமோ அருணாச்சலம் சிந்தி தருள் பட சிலந்தி பொற்கட்டி உண்டனை அருணாச்சலம் அன்போடு நாமம் அன்பர்தம் அன்பர் அன்பனாயிட அருள் அருணாச்சலம் எப்போழும் தீனரை காத்தி நீ என்னாலும் வாழ்ந்தருள் அருணாச்சலம் எங்குரு அன்பர்தம் சொற்கள் சேவியும் உன்மொழி போல அருள் அருணாச்சலம் ஒருமயம் பூதரம் சொல்ல ஒருத்தருள் இஷ்டமின் அருணாச்சலம் மாலை அளித்தருள் மாலை அணிந்தருள் அருணாச்சலம் மாலை அளித்தருள் அசல ரமணையில் மாலை அணிந்தருள் அருணாச்சலம் அருணாசல சிவ அருணாசல சிவ அருணாசல சிவ அருணாச்சலம் அருணாசல சிவ அருணாசல சிவ அருணாசல சிவ அருணாச்சலம் அருணாசலம் வாழி அன்பர்களும் வாழி அக்ஷரமண மாலை வாழி.
Om Namo Bhagavate Shri Arunachal Ramanaya. Welcome on this most holy and auspicious occasion of the Bhagavan Ramana Advent Day, which is the 1st of September 2022. The word Advent signifies the start or commencement of an event or the arrival of a person. And in this case, the Advent day was the day, the auspicious and the holy day on which Ramana Maharshi, Bhagavan Ramana, came to Tiruvannamalai, arrived in Tiruvannamalai at the feet of the Lord. And when he arrived there, and this is being paraphrased, I came and I saw thee in all your glory as the hill, the Arunachala hill. But there was no seer, because the seer had disappeared. The mind had dissolved. And the seer and the seen and the process of seeing all merged. This is paraphrased in Bhagavan Ramana's words. The experience of death and that experience of awakening had happened prior to that, a month prior to that. And on arrival in Arunachala, in Tiruvannamalai, Bhagavan Ramana Maharshi had already experienced that complete awakening, but it was only being established. And he was completely, there was only soaking in. And there was that complete absorption in that abidance. The abidance was there, ongoing, but the absorption took place completely and totally in Arunachala and Tiruvannamalai. This Advent Day is celebrated throughout in Ramana Ashram, in Tiruvannamalai, as well as all over the world, as one of the most holy and auspicious occasions to be utilized in not just glorifying the advent of Bhagavan Ramana Maharshi, but to use this occasion as a process to inquire within, to find out who is the seer. Who is this that considers that I am seeing and doing the seeing? And when that inquiry happens, when that inquiry goes deeper and deeper, the realization takes place, because the I
the seer dissolves. And when that happens, there is abidance in the self. Because all there is self, nothing more than that. Self is all there is. And then the continuation of the process into complete and total absorption ensues. Bhagavan Ramana Maharshi has said on many occasions that work has to go on, but the inquiry has to be simultaneously progressed to find out who is this? What is this mind that we keep talking about? My mind. Is there any such thing at all? Inquire, find out. Otherwise, the chattering of the mind will continue endlessly. That's the very nature of the illusory concept of the mind. And the moment the inquiry and the questioning begins to find out who is this who considers that I am this mind, I am this body, immediately the realization dawns, because duality dissolves, the mind dissolves, activity dissolves. Because there is then complete and total awareness in purity of the self. And seeing is done not through the eyes of this limited eye, but seeing is done through the eyes of eternity. On this holy and auspicious Advent day, let us all use this opportunity to be completely and totally absorbed in that inquiry, to be resolved in that self which will automatically reveal itself. Because we are that self. You are that self. Ever existent, ever real, ever pure, eternal. Hari Om Tat Sat. Om Namo Bhagavate Shri Arunachal Ramanaya. Om Namo Bhagavate Shri Arunachal Ramanaya. Om Namo Bhagavate Shri Arunachal Ramanaya.